kubyerekeye ibyabaye gusa. Right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, Abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still Abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert gusupportingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi. What is the argument? Muvaneho kajagari muzo. You ask what you are. Actually, what concerned me why I raised it, I saw him apologizing, and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize tufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing. When you apologize, babona nasabye imbabazi nabo bambabarire. There was absolutely no reason to apologize. And in fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni Discovery Mutesi nyine nkora mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabahe ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure, binagenda bikagera no muri company za security aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'ibihumbi 50. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Since ababishinzwe hano niba hari ba ministers harabara, it should not happen. Hakwiye kuba accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho. Minicom uri hano cyangwa n'abandi abantu kutishyurwa bikarinda bivamo yashora bibaye murabizi. You have seen it? Minister of Local Government mwarabibonye? Bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizi. Anyway, yihore icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one way, bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga gusoreza ku kijyanye naho ibiciro bigeze ku isoko bigaragara ko bihenze, kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho, bizanahoraho. Habura ibintu bihora bihinduka. Ntabwo hanze ku isoko
bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite bituruka hanze bitera ibibazo igihugu byo bihoraho ni ugushaka ko tubikemura gusa ibyo uvuga byose birazwi ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha urabizi iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu kinyarwanda ni iki nkunganire buriya urabizi ko biriho baba bunganira umuturage bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije bamwunganira bijyanye n'ubushobozi kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye igishoboye cyabitanga byose ibyo rero uvuga byo rwose birahari urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya urabizi ko byazamutse byose ibyo bibazo birahari ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka kuko ntibishoboka ntibidashoboka ariko afite imbaraga zo kugerageza gukemura ibyo ziratangwa bihagije rwose niyo mpamvu ubona ku giciro cya peteroli na diesel bagira batya tugashaka uko tworohereza abantu bikanga bikajya muri transport igiciro cyayo ukuntu bizamuka ariko buriya tudakoze izo interventions tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu biba byikubye nka kabiri cyangwa na gatatu munyemere ndasoreza ku kijyanye n'isuku umujyi wa Kigali uyu muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo cyangwa se n'ibindi bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku icyo ni ikibazo kigomba urakoze nyakubahwa kizakemuka minisita wa local government wacyumva na meya n'abantu ba infrastructure ubwo mwe ntimubizi mugomba kubyumvira hano mubibwiwe mwari mubizi kuki bidakemuka ugomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora ku bikorwa cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibyo bibazo nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency. With your permission, may we take a 15-minute break? I don't mind. Thank you, sir. Then we start with somebody here. When we come back? We'll come back anyway. Let's have 15 minutes and then we can go until tomorrow. Thank you, sir.
Ibyo reka dushimire bagenzi bacu bari kuri Kigali Convention Center, dushimire ndetse n'abanyamakuru muri rusange. Aka kanya bari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nubwo bagiye mu mwanya w'akaruhuko iminota 15 atanze, anavuze yuko nibagaruka bashobora gukomeza niyo byagira nejo, ati kugira ngo abashe kugira umwanya uhagije wo kuganira n'abanyamakuru. Ferdinand, tugarutse ku ngingo zitandukanye zimaze kuganirwaho mu gice cya mbere, niki mwumvishe kuri mwebwe nk'abanyamakuru cyagarutsweho cyahawe umwanya ndetse cyari kitezwe muri iki kiganiro ko abanyamakuru bari bakeneye kongera kumva icyo Perezida avuga kuri iyi ngingo mu byaganiriweho? Yego, nkuko twari twabikomojeho mbere ko ikiganiro gitangira, n'ubundi ngingo zafashe umwanya ziri ubuzima bw'abaturage, ariko nanone n'umutekano, harimo ikibazo n'ubundi cy'inzego z'ubuziranenge, hakazamo n'ikibazo cy'umutekano muri aka karere mu Rwanda rurimo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wenda duhere kuri iki kijyanye n'ibinyobwa ndetse n'ibindi biyobyabwenge, kuko umukuru w'igihugu yavuze ko igihugu kitazigera cyemera kurebera abantu bapfa kubera izi nzoga zitujuje ubuziranenge n'ibindi biyobyabwenge. Bikomejeho yavuze ko ikimureba ari ubuzima bw'abanyarwanda, abandi bavuga ibindi bari ahandi birabareba, ariko ntabwo igihugu kizemera ko abantu bapfa kubera izi nzoga. Anavuga ko n'ubundi hazakomezwa gushyiramo imbaraga mu guhagarika ibi bintu ko byakomeza kugira ingaruka ku baturage. Ku kibazo kijyanye n'abayobozi yakomojeho, batangaga ibyangombwa by'ubuziranenge, avuga yuko bashobora kuba baragize mu ruhare cyangwa bafite uruhare muri izo nganda. Hari icyo mukivugaho? Yego, gifitanye isano n'icyo Ferdinand yarakomojeho, kuko umukuru w'igihugu yavuze ati mu by'ukuri impaka zose zagibwa kuri iyi ngingo, jye mbere na mbere ndareba ubuzima bw'abaturage bugomba kurengerwa. Hanyuma akongera akabihuza no kureba ngo ese mu by'ukuri byakomotse he, bifitanye isano n'iki? Bifitanye isano n'imikorere y'abayobozi bayoboraga bya bigo byagiraga uruhare ruziguye n'urutaziguye byo gutanga ibyangombwa byemerera za nganda gukora. Akavuga ati rero ni nayo mpamvu abashinzwe ibyo bigo cyangwa se babyoboraga ibyo bigo bishinzwe ubuziranenge bari gukurikiranwa. Akavuga ati uko bisa kose, iruhande rwo kukeka ko hari uruhare babigizemo, hari n'ibimenyetso byerekana ko binashoboka koko, ijambo rya nyuma cyangwa se kubisobanura bya nyabyo bizakorwa nabo ubwabo bari imbere y'inzego zibishinzwe kuvuga ubutabera uko bisa kose. Ikindi ni ukuvuga ngo iyi ntambara, haro yageze aravuga ati iyi ntambara rero irakomeye, ati nayo mpamvu tugomba guhangana nayo ku kiguzi cyose bizasaba. Ubuzima bw'umunyarwanda bugomba kurengerwa ku kiguzi cyose cyaba ngombwa, ku kiguzi cyose cyasabwa. Hanyuma ugira uruhare wese mu gutuma ubuzima busenzekara cyangwa se bumera nabi nawe akabibazwa. Nibyo yavuze ko ntabwo ari inganda zo mu Rwanda gusa, ati ntabwo ibyo binyobwa byica abanyarwanda, ntabwo ari ibikorerwa mu Rwanda gusa, ntabwo ari ibyakorewe mu Rwanda gusa, hariho n'ibikorerwa mu bindi bihugu. Impamvu ya mukuru w'igihugu yabivuze nuko mu binyobwa byahagaritswe harimo ibikorerwa hano mu Rwanda, ariko hakaba n'ibindi bikorerwa mu bindi bihugu haba mu karere ndetse no mu mahanga. Nyuma y'isuzuma nyine nabyo byagaragaye ko bigira ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda. Akavuga ati icyakwangiza ubuzima bw'abanyarwanda icyo ari cyo cyose kigomba gukumirwa hakiri kare. Nibyo. Ubwo nk'abanyamakuru mukurikije uko yabivuze ko ari urugamba rukomeye kandi tugomba kurwana kubera inyungu z'umuturage, haba hagiye kongerwamo izindi mbaraga zo gukurikirana, kumenya n'ababyinisha. Umukuru w'igihugu yavuze ntabwo ari urugamba rurangiye, nibyo yavuze. N'ubundi urugamba rurahari rwo gukurikirana uwo ari we wese wagira uruhare mu gutuma ibyo binyobwa bikomeza kugaragara kandi bigira ingaruka ku banyarwanda. Tugaruke ku ngingo cyane nanone yongeye kugarukwaho ku kibazo cyabajijwe n'umunyamakuru wa TV1 Kensi, agarutse ku kibazo cy'umutekano n'amasezerano ya Washington. Ni ikibazo n'ubundi byari byitezwe ko kigarukaho cyane, kandi umukuru w'igihugu akunze kukigarukaho kugira ngo n'abanyarwanda bagisobanukirwe. Avuga ko intandaro y'ikibazo irazwi, gukemurwamo no kudakemurwamo nabyo, ubwo uburyo bikorwamo nabyo birazwi. Yagaragaje ko
muri iki kibazo hari impande zitandukanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwayo, yego, hari umuryango mpuzamahanga, yego, nabakunze kugwa mu mutego ugafata uruhande muri iki kibazo. Hari mu Rwanda ubwarwo narwo rurebwa n'iki kibazo, hakazamo n'ibihugu byo mu karere. Uburyo rero bwo kugana abo bose bagombye kuba bumva ikibazo, ariko uburyo bagikemuramo nibyo bigize ikibazo ubwacyo. Umukuru w'igihugu yavuze ko abantu ntabwo bashaka gukemura ikibazo bahereye mu mizi yacyo, yego, ngo barebe intandaro y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo bashaka kunyura hejuru. Niho yatangaga urugero byagiye bivugwa na leta yo Kongo ubwayo, ikavuga ati FDLR irahari ku munsi umwe, ubundi ntayihari. Noneho bamwe bakavuga yuko ari urwitwazo rw'u Rwanda ngo kugira ngo rujye gushaka amabuye muri Kongo. Ariko uko siko kuri, kuko ibimenyetso birahari. Hari abagiye bafatwa bakazana mu Rwanda ku buryo udashobora guhakana yuko FDLR ihari. Ahubwo noneho ugasanga aho kugira ngo bakemure ikibazo bashaka gufatira u Rwanda ibihano, kandi ibihano ntabwo aribyo bizakemura ikibazo. Ikibazo kigomba gukemurwa bahereye mu mizi yacyo. Noneho Perezida Kagame ari naho yagaragaje, ugasanga aho guhana FDLR nk'umutwe w'iterabwoba, ahubwo barashyiraho ibihano ku Rwanda, bagahana abashaka gukemura ikibazo. Aho ngaho umukuru w'igihugu agaragaza ko nyine ari ibintu bidasobanutse. Yanagaragaje impamvu no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya ntambara, agaragaza umutwe wa FC23. Uriya ni abanyekongo bwabo, baharanira uburenganzira bwabo. Impamvu baranabuharanira barabwimwe, ariko nanone iwabo hakaba hari na FDLR igira uruhare mu kwica ababyeyi babo n'iki bose. Kandi kwa FDLR kuba uyu mutwe wa M23 turimo kurwana ntabwo byatewe n'u Rwanda, nta nubwo umukuru w'igihugu yabisobanuye. Ntabwo bagiye kurwana muri Kongo baturutse mu Rwanda, baturutse ahandi. Rero kuvuga ngo ikibazo cy'umutekano muri Kongo bari gushaka kuyishyira ku Rwanda no kwirengagiza gukemura ikibazo uko nibyo yavuze ati inkomoko irazwi, ikibazo kimaze imyaka irenga 30 tukivuga, ni ikibazo kizwi inkomoko, ariko ntabwo bashaka kugira ngo barebe iyo inkomoko. N'ikindi gihari gikomeye yakomoje bavuga ati hari ubwo uzasanga hari abafata imvugo zabo bakazihuza no kuvuga ngo u Rwanda ni rwo ruri inyuma y'ibibazo biri muri Kongo. Akavuga ati nta na rimwe u Rwanda rwigeze ruba impamvu y'ibibazo bya Kongo. Ikibazo u Rwanda rufite hariya kuri buriya butaka ni umutwe wa FDLR. Habayeho ibiganiro birenze kimwe byatanze umurongo watangaga icyizere cy'uko uyu mutwe wagombaga kurandurwa burundu. Ibyo biganiro byose kugera n'ubu ngubu nta musaruro ufati kurabivamo. Akavuga ati twebwe rero icyo tuzakomeza gukora igihe cyose FDLR iri hariya, ikiri ikibazo icyerekana geste zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ntabwo u Rwanda na rimwe ruzigera ruhagarara, ntabwo ruzatezuka, ntabwo ruzasubira inyuma muri urwo rugamba rwo guharanira umutekano wabo. Icyo abantu bakwiye gukuramo, yavuze ko icyo u Rwanda rugomba gukora ni ukwirinda ku kiguzi icyo ari cyo cyose, kandi igihe icyo ari cyo cyose, urumva, yaba ku manywa yaba nijoro. Kandi ibi ntabwo ari ibintu byo kuvuga. Bright n'ikindi kintu kinakomeye, wenda isomo ririmo rikomeye cyane nuko abanyarwanda bijejwe umutekano wabo ijana kwijana, haba ku manywa haba nijoro haba mu gitondo, yukurinzwe. Nta na rimwe FDLR rizigera ihungabanya umutekano w'igihugu. Niryo somo ririmo cyane yabwiye abanyarwanda. Tunejejwe nuko iki kiganiro n'abanyamakuru kirimo abanyamakuru batandukanye. Abumvishamo abakora mu bitangazamakuru bikora inkuru, abakora kuri content creation, abo ngabo bo kuri za YouTube n'abandi, harimo n'abanyamahanga. Kuba inama nk'iyi ihuza umukuru w'igihugu n'abanyamakuru, ibirimo n'abanyamahanga baje kumva nabo bakagira umwanya wo kubaza. Perezida, bivuze iki ku itangazamakuru ry'u Rwanda? Nta nubwo ari itangazamakuru ry'u Rwanda, ahubwo wanabirebera no muri bwa umwe Afurika ihora yifuza. Noneho no kutagira imipaka, ku buryo umuntu yajya mu gihugu runaka akisanzura, yaje atembereye yitabiriye ikiganiro n'abanyamakuru. Ubwabyo nibyo Afurika yakomeje guharanira yuko
habaho kwisanzura ibihugu bikagenderanira bigakorana. Ahubwo ibyo ngibyo ubajije biratuganisha ku bibazo babajije abo banyamakuru. Nibyo nshatse kuganishaho kuri bariya banyamakuru bombi. Hari uwabajije ku bijyanye n'isoko rusange rya Afurika. Yego. Kuko ibibazo byinshi buriya byabajijwe mu Cyongereza. Bavuga ngo isoko rusange ryatangijwe ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari perezida w'umuryango wa Afurika anashingwa amavugurura. Yarashinzwe amavugururwa yawo n'ubundi. Hari muri 2018. Isoko ritangizwa. Ibihugu byagaragazaga ubushake bwo kuba bishyikira isoko byakwinjira muri byinshi cyane byane bikoze, ariko noneho kugira ngo ibikubiye nyine muri abo masezerano y'isoko rusange bishyirwe mu bikorwa, ibihugu bya Afurika bihahirane byakomeje kuba ikibazo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yavuze ko nyine ari ikibazo bwacyo, ariko yishimiye ko cyangwa se ashima ko kuba ayo masezerano yaragiyeho y'isoko rusange rya Afurika ari intambwe nziza yo kwishimira. Nubwo hari ibyo bintu bya birantega ibihugu bimwe bitarabyumva, ariko avuga ko igikwiye kuba ari ukwisuzuma abantu bakumva impamvu n'inyungu y'iri soko rusange rya Afurika, ibihugu bigahahira. N'ikindi yongeye kuri iyi ngingo no kugaruka avuga ati buriya iyi gahunda ikwiye kuba gahunda itanga umusaruro kuruta uko ikomeza kwitwa igitekerezo. Akavuga ati mu by'ukuri niba ari igitekerezo cyagiyeho ibihugu byose bigafatiwa initiative bikavuga bitari ko buryo wakorana ko bishoboka, kabijwe tunaturanye wa mugani, bitunaniza iki kubera iki tutabikora, abantu bakabyandika bakabigira gute, bakabiha umurongo, bakavuga ngo noneho reka dutangire kubikora, reka bive mu rwego rw'igitekerezo bitangire kubyara umusaruro, bijye mu bikorwa bitangire. Niyo mpamvu yavuze ko abanyafurika bose cyane cyane abakomeje gushyira imbaraga muri isoko batakwishimira ko ridindira. Yego. Birahuzwa cyane gute n'igitekerezo cy'uyu munyamakuru waje n'igare avuga ati ibibazo by'imipaka, ukwishyira ukizana ku mipaka bimeze bite, ko nabonye ku Rwanda biroroshye atari ko ahandi kwambuka biragoye, iri soko ryo rizakunda rite mu gihe hakiri icyo yombogamizi? Bitanzemo urugero u Rwanda rwo rwarabikemuye ku bijyanye na kwinjira mu gihugu. Avuga ati icyo twe nk'u Rwanda twayibonyemo ni inyungu. Hari ikibazo twahuye nacyo cy'umutekano kubera twafunguye amarembo. Aho ngaho ni ikibazo cy'imyumvire ku bihugu bya Afurika. Gufungurana amarembo abantu bagahahirana. Gufungurana amarembo biranahura na cya kibazo cy'isoko rusange. Yego. Bikozwe n'isoko rusange ryashyirwa mu bikorwa bigakonda neza. Ariko icyo yashimangiye nuko u Rwanda ruzakomeza gukora igikwiye kuko gitanga inyungu. Ariko kuri iyo ngingo yakomoje ko avuga ati mu by'ukuri ni byiza koko biratanga icyizere, urebye isuri hari iratanga icyizere, ariko haracyarimo utubogamizi nubwo kitikijweho, ariko abivuze mu gihe hashize iminsi mikeya. Kimwe mu bihugu bya Afurika gifite icyo kivuze cyane, Afurika y'Epfo, muzi nkubiri imaze y'iminsi abanyamahanga birukanwa, hari gahunda zo kuvuga ngo abanyafurika y'Epfo abaturage baravuga ngo abandi banyafurika babatwarira imirimo. Ruriya ni rumwe mu ngero nyine nka ziriya yakomozagaho zishobora gusubiza inyuma bene iyi gahunda, kuko no kuvuga ngo umuturage ashobora guturuka Abuja, aturutse Korogo muri Cote d'Ivoire, aturutse Marrakech muri Morocco, aturutse Musanze, aturutse Rusizi, akavuga ati iri soko tugiye kuri byaza umusaruro. Uyu munsi nshobora kuva Abuja nkajya South Africa, nshobora kuva Musanze cyangwa se nshobora kuturuka ya Muskoro nkajya i Karongi, nkajya gushora imari ku kiyaga cya Kivu. Uri kubyumva? Ariko kubera ko ibihugu nyine byagize ubwo bushake, kubera ko byerekanye iyo volonté de collaboration, ariko niba hajemo geste nka zira zo muri Afurika y'Epfo, hakagira igihugu kirenze kimwe gitekereza nka kuriya kigira mindset meze kuriya, ntabwo iryo soko rishoboka. Icyo rero nicyo yavugaga ati izo mbogamizi nizo zikwiye kujyaho kugira ngo isoko rishoboke, cyane ko hari ingero zirenze rumwe zerekana ko ibi ngibi byakunda. Yego. Aho ngaho biranahura n'icyo abanyafurika bifuza yuko umugabane wabo wakagombye kumeza ubumwe bw'abanyafurika muri rusange, Afurika ishyize hamwe ikikemurira ibibazo. Umukuru w'igihugu avuga ku bijyanye n'umutekano, niyo mpamvu yavuze ko u Rwanda rushaka amahoro,
akaba ariyo mpamvu rufatanye n'ibindi bihugu mu gushaka amahoro no mu bindi kugarura amahoro no mu bindi bihugu. Ingero ni nyinshi, za Mozambique, za Repubulika ya Centrafrica n'ahandi hose u Rwanda rwohereza ingabo, nuko rushaka umutekano. Ariko ibyo byose nyine hakabaho ya mikoranire y'ibihugu guhuza ibihugu bigashyira hamwe intego. Mu kanya turaza gukurikira igice cya kabiri cy'ikiganiro umukuru w'igihugu agirana n'abanyamakuru. Wenda ndaza kubabaza icyo mwaba mwiteze mu gice cya kabiri gishobora kuzamo, ariko nagira ngo nkomoze ku kintu gisa n'ikigarutse ubugira rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, ikintu kijyanye n'isuku mu mujyi wa Kigali. Isuku mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ku nyubako zubakwa ugasanga ntizifite amafose boutique, bigatuma amasaha hamwe namwe nubwo abihaye umurongo yuko ari ikibazo kigomba gukemuka vuba, ariko kigeze kuvugwaho n'ubundi. Rega icyo bisaba ni ugukurikirana. Yego, ni ugukurikirana, ni ubugenzuzi bufatika bw'ibikorerwa mu mujyi wa Kigali. Ese inyubako zamurwa yego zujuje ibisabwa byose, zifite ibyo byobo, abazubaka baba bahawe ibyangombwa byerekana uko ibigomba kuba biri kuri iyo nyubako, baba bifite ahubwo gukurikirana niho haza ikibazo. harimo ibintu nka bibiri buriya dukwiye kureba. Ntabwo umujyi wa Kigali nyine ni umwe mu mijyi isobanutse, usibye no mu karere cyangwa muri Afurika no ku isi, ni umwe mu mijyi ivugwa neza, kandi hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bawuvuga gutyo. Niba uzamurwamo inyubako zigezweho, nta muntu wubaka adafite icyangombwa. Hari urwego rushinzwe, hari inzego zibishinzwe. Ntabwo ashobora kubaka batamubwiye ngo uburyo bwo kubaka n'ubu. Hari uburyo bwo gufata amazi, hari uburyo bwo gufata imyanda, hari uburyo bwo gukora ABCD. Ntabwo nibwira ko rero iyo bamaze kuguha bene ayo mabwiriza bagasuzuma bagasanga wenda urabyujuje, ntabwo nibwira ko bikwiye kugarukira aho ngaho, kubera yuko na nyuma yo kwerekana ko yanzu wayujuje ugiye kuyimurika hakwiye gusuzumwa ngo barebe ngo ese ntibyaheze mu nyandiko. Hakagira tugaruke kuri KCC 40. Ariko nubwo amashanyarazi ahari anyuzamo akabura, hakaba blackout. Ni iki kizakorwa kugira ngo amashanyarazi aboneke ubudacika, bityo abashoramari bayakeneye, abaturage bayakeneye babe bizeye 100% ko iki atari ikibazo? Ni kimwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'amazi, bikorwa by'amazi byarubatswe, ariko ubona umuvuduko ukwiyongera kw'abaturage, ukwiyongera kw'amasite mashya yo gutura, bigenda imbere y'ingano y'amazi. Muri iyi mpeshyi ho byabaye ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iki kibura kugira ngo amazi ajya ari menshi no mu mpeshyi tuyabone? Ikinababaza nuko mu gihe cy'imvura asenya akica, akongera imikoki, ibibanza bihenze by'Ikigali ugasanga habaye ikintu cy'igikoki kinini, abakire amazu bubaka ntibashyireho uburyo bufata amazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwagira icyo mubivugaho mukatwizeza wenda ko hari igihe kizagera bigakemuka burundu? Murakoze. ngira ngo mu byo utangiye uvuga usa naho bisobanuye icyo kibazo. Bavuze aho twahereye ko hari hameze, hagomba kuba hatandukanye n'ubu ngubu ko hameze. Ni ukuvuga ngo ni investments zigomba gukorwa, ariko nk'uko nigize kubivuga nsubiza ikindi kibazo, ibyo twifuza gukora byo urabizi ni byinshi, ariko amikoro ahari ntabwo angana nabyo. Duhora dushaka uko amikoro yiyongera kugira ngo twongere mu bikorwa, ari iby'amazi ari iby'amashanyarazi, biriya bindi bavugaga bimwe sa mikoro yandi akenewe y'igitangaza, usibye gukoresha noneho ibyo dufite. Management y'ibintu, hari n'amazi y'imvura agira shyaka kutana ibintu rimwe na rimwe. Hari ubwo hari ibishobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa na leta bafatanyije, cyane cyane biri mu bushobozi bwacu kugira ngo ariko rimwe na rimwe ntibikorwe nk'uko bikwiriye. Ibi ni ibintu bihoraho. Mu kureba rero uko leta yongera ingufu
yongera ubushobozi ariko yongera no gukurikirana kureba ko ntabwo twahora dufite impamvu ituma tudakora n'ibyo dufitiye ubushobozi kandi ni byinshi ibyo dufitiye ubushobozi ariko bidakorwa urumva ko bigomba kuba bituruka mu bantu mu nzego ariko icyo gihe rero hagomba gukurikiranwa nibura kugira ngo ibishoboka ibyo dufitiye ubushobozi bikorwe iyo tudafitiye ubushobozi gushakwa nabwo bishoboye kwihuta n'icyo cyifuzo rero urebye nta ibyo wavuze ni ibibazo byo bihoraho imyaka yose ariko tugomba guhora dushakira abantu bakora ibintu uko bikwiye babikorera igihe bakoresha amikoro ahari hadahari hari n'uburyo nanone bwo gukomeza gushaka ayo mikoro ibyo rero niho natwe niho abanyarwanda bapimira kumenya uko abayobozi babo babakorera cyangwa leta yabo babakorera igihe kigeze turishyura turabyishyura nabyo byakongerwagamo imbaraga abaturage bakabitubaza kuko ndetse bamwe bakadusezerera bakavuga ko tutakoze ibihagije kandi byari bishobotse buriya bagira igihe cyabo bakwiye kuba bifatiramo bakaduhana. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Jackie. Thank you very much, Your Excellency. My name is Jackie Lumbasi from RBA. Seeing as we have a good representation of the continent in the room, Your Excellency, you have always argued that the African continent is not short of resources or capable people. Sometimes our problem is how we view ourselves, how we think of ourselves. And you even mentioned earlier, some of those problems are self-inflicted. Your Excellency, Rwanda is set to host the Africa Mindset Reset Forum. As we host this forum, I'm wondering, in your opinion, not to speak for any other person, in your opinion, what is that mindset that you want to see Africa change? And when we change it, what do we replace that with? Thank you, Your Excellency. You want to preempt my discussion? Why don't you wait just another few hours and tomorrow we'll be together. I'll tell you what I think, so that I avoid repeating myself. Right? Actually, part of it I have already said when I was answering some questions earlier. But the mindset, as we know it, is, people talk about planning, they talk about policy, they talk about vision. All those are very, very important. But the mindset seems to be that glue that connects all of them. And the mindset makes these components work well together. So let me leave it at that. The rest you'll hear from me tomorrow. But mindset is important, and Africa has to do something about it. It has to think of how our mindset changes, and we leverage all the opportunities we have and the capacities, they are there. But the mindset lacking creates a lot of problems for us.
Yeah, you can have somebody, imagine, you can have in a country, let's say like ours, the leadership, the behavior of that leadership matters a lot in how do we deliver on certain aspirations or promise. Remember long ago, just a quick example here, well, like in many other places, but let me talk about here. Many years ago, we really had the people, including those like in your category, those who are here, who would not do much that they could have done just because they think it is somebody else's responsibility, or worse still, they think somebody will come from somewhere outside of our borders to come and help, or to come and remind you what you have to do. And then you could find leaders so deficient in this area where you would just and adoring others for what she or he could have done himself. That's a terrible thing about mindset. Even when all the means are there, you still want somebody to remind you what you should be doing, or to instruct you, or you even feel you are accountable to the other one. I mean, about your own business, which really amounts to a shame in a way. So let me stop it here. Thank you, sir. Go ahead. We'll take the next question at the front, Israel. All right, thank you very much, Your Excellency. My name is Israel Laye, and I am a broadcaster. I've been working as a broadcaster for 27 years, but I'm here at the behest of InfluencerAfrica.com because we brought the content creators to Rwanda at the behest of ASG. And I want to say thank you for making it possible for us to be in this room. My question has to do with ASG as a co-founder of the Africa School of Governance. I want to understand what success will look like for you, as in for the establishment of ASG, what success will look like for you, let's say 5 or 10 years from now. Right. Yeah, success is defined by the very things we talk about almost on a daily basis. So success for me is in some layers. The first layer is here. I'm talking about Rwanda. That's my main task. The other success is derived from knowing that Rwanda is not an island. It's part of the region, it's part of the continent. Rwanda's success without the success of others doesn't make much sense to me. I want to succeed where others are succeeding too. And but therefore it means addressing those problems, some of which you have just mentioned here. Let's say we talked about trade. We
talked about the continental free trade area, which should allow people to freely move across borders and goods and so on and so forth. So success for me is to see it working. On one part, it is working. For one layer, that is mine, the Rwandan layer, because we tried our best to say, okay, people, you should trade with us. We are making free, this movement free across our border, and we are allowing goods to come in. And so you should allow others to come to you as well, and each other. That's the way we should treat everybody. So success is about this, it's about transformation. We talk about improving the livelihoods of our people. But every day, whether you are crossing here or wherever, you see things that tell you there is still demand for that to happen, and probably faster. So that is, and the whole idea of SGs, that African part, it's just to say, please, can we come together? Can we study together? Can we act together? Can we deliver together? Can we benefit together? So the whole idea of having such an institution is really to remind ourselves of our honorable but heavy task of making progress. Success is about making progress in things you have identified that matter to that success, and there must be a way even of measuring that. So, in a nutshell, for me, that is how and if the institution can be part of that, or act as a catalyst, at least to deliver, as many other institutions elsewhere might do the same, then I'll be happy that we'll have made our own contribution. Thank you, sir. We'll take the next question. Vincent? Murakoze, Excellency. Vincent Gasana, KT Press. Maybe I should start by begging Your Excellency's pardon, because I seem to ask more or less the same question whenever I get the opportunity. But it is a recurring theme, and we're back on the DRC crisis. So it is beginning to look incredibly difficult, if not impossible, to avoid the conclusion that the influential, powerful nations of the West are intent on directing attention away from the underlying causes of the crisis in the DRC. It's gone as far as a rather astonishing comment within the latest group of experts report that Rwanda, quote unquote, sponsors armed groups. They never say which ones they are. They are brazenly pretty much projecting what the DRC does onto Rwanda. Now, in order to avoid looking at the underlying causes, Rwanda is being scapegoated. So really, when you have these powerful nations thinking of nothing of going into the UN Security Council and looking away from the actual causes of a crisis, I'm wondering, Your Excellency, what is it that is left for Rwanda to do beyond repeating
the facts about on the grounds, repeating the truth. What else can Rwanda do to ensure that we come back to actually looking at what the causes, what the crisis is about? And immediately, if I may, sir, very quickly, we hear a great deal about African solutions to African problems. Now, the DRC crisis is one of the gravest on the continent. But Africa, the organizations, the institutions that should be looking at this, seems to be absent in action. So again, is there something that can be done to bring the solutions back to where they belong, and rather than outsourcing them to people who seem to have deaf ears to what really the solutions to the crisis are? Thank you very much indeed. Thank you. Well, I think it's all well put, and just to say, what does Rwanda do about all this? First, survive and thrive. We have to make sure under whatever circumstances we stay intact. We still can survive all this and live by our right to live. Our right to live cannot be taken away by anybody, including the powerful West. You cannot take it away and from us. And so we have to make sure we stay together. We stay, as I said earlier, doing what is right that we can do to. But you've put it so well. I mean, you can't help but wonder why this problem that has been there for these 3 decades, these problems don't go away, despite so much in terms of interest and from all over the place. And but we remain the course and keep contributing to what can find a solution, help us find a solution, and I mean, some of the things you've said, and I'm glad you are the one who said it, not me. Because when it is me, then it is another problem. But I build on what you've just said so accurately. And let's say if you look at the composition alone of the so-called group of experts, the composition has a connection with the history, has a connection with the history of this problem for probably centuries. So these are the people who are supposed to be understanding the root causes of things we have to deal with. And they frame it like the root causes are just recent. Something that has a root cause in a century that has passed is portrayed as if the root cause was just 5 years ago. And there are people, even when you are reasoning with them, by the way, and saying, no, this is a fact, you can cross-check, this is a fact, and then they say, no, but the group of experts are saying this.
they refer to their people who have already written, framed a narrative that people must believe, not to address the problem, but to address it the way they want. You see? So, and to go back and forth, we keep explaining, what you see, look at this is the one, this is that, this we did. One thing later, and you demonstrate it, and even give evidence. Like I told you, there are people in Mutobo who testify to journalists, to government officials who come from abroad, and they tell you the story. It's not one, it's not two, it's like hundreds of testimonies. But they will still come back to what they want. Everything will be rubbish, they put aside, and they'll bring you back to what they want you to follow. So it's difficult for me to say, what can I do? To say, do I change the understanding of the problems that affect me, or the underlying facts relating to that, and agree with them so that I survive them? So is that an option? For us, we are left with very narrow choices to pick from what we do. The choice is just to say, well, this is a fact. The cause is this. We are the ones concerned. We can tell you what we feel. So we say, this is where we are, and just go and do whatever you want. And that's how people go and do whatever they want, because even as I said earlier, it doesn't have to be addressing the problem. No, it's just sometimes it is either arrogance or wrong exercise of power that people have, and so they'll go back and sanction because you didn't agree with their falsehood. So meaning I'm twisting you to bring you to agree the wrong thing that they're. So what do we do? So we just stay the course and keep explaining, keep doing our best, and you can see here you have, let's say, two parties to the problem. Let me say that. One is actually less responsible for the problem being there. The other one is directly responsible. So the powerful will come and say, you know what? We want this responsible person, even if he's wrong, but we want him to be the one seen as the right one. And you argue, you present your case, but they say, okay, if you don't see it that way, we will sanction you. So they will sanction the one who is less responsible, so that the one more responsible benefits the way they want, or benefits them the way they want. There is nothing you can do about that, except if these people decided to change their mind or the way they look at the problem.
So for you, what you do is just hold yourself together and try to survive everything being thrown at you. That's it. Otherwise, it cannot solve the problem. That you threaten me, you even try to do harm to me, or you try to do this, and so that somebody is broken and delivers whatever they want, even if it is wrong. So we just make sure we are not broken. That's it. It's our duty to make sure we don't get broken. And do the best thing. So what else can we do? What was the second part of your question was? Yes, the African organizations outsourcing. Unfortunately, the African solution to African problems hasn't really worked for a long time. It has become African problems added to African problems. Yeah, for me, that's what it's African problems for African problems. That's what we get. And some Africans are happy doing that, happy being part of it. And of course, then you will see the other non-African players who are powerful. They are enjoying that. No, they enjoy everything out of that. So these are things that we live every day, we see every day, and that's the life. And there has to be a way of continuing to find a way to live people's lives. We have to. Rwandans, we have gone through so much of this kind. I'm not saying that we are used and therefore let that continue. No, I'm only saying our history and the problems thereof have just shaped a situation where we have. So I was wondering, in a sector like defense, how can we how can we translate self-reliance into real capabilities, defense capabilities, and what can Rwanda contribute to that quest? Thank you. Well, we are trying. I mean, the first thing is, I'm glad you had that discussion. The very fact that somebody put it forward like that within that context already shows from the thinking, practical things happen. In fact, it's not just self-reliance is in many aspects. It's not just in technology and different systems as you mentioned. Self-reliance goes into other areas, even of governance. As you have seen in Rwanda, there are so many things we've done in areas of governance and service and delivery, and some people will wonder whether we don't even have more resources than we are known for. It's like, how does a poor country get to be here on this, on that, and so on? That is delivered actually by that mindset of self-reliance. So the self-reliance aspect of it
act makes, you know, the aspect makes people. There are things I said when I was answering one of the questions. When I said, do whatever you can within your means. There are people who have the means and they can't deliver on something when they have the means. In fact, some people have a lot in terms of means and they don't deliver much. So in that discussion, what was being said can be applied in defense, I mean, again, another simple example, we are used to having, you have heard of peacekeepers across the world, financed by the UN, by big powers, and so on and so forth. And some security products that have to do a lot with the peace cannot be delivered because people will tell you there is no money to finance it. So we've tried to move around that and say no, but there are some things that can be delivered even without much money by the UN or by the rich people. People know about Mozambique, or they think about Central African Republic. But I can remind you that, for example, you must have heard of a case in Sudan. Remember the conflict in Darfur. That was way back, even before we started having some of the things we have. Our forces went and served in Darfur, first under the African Union and then a hybrid African Union, UN. And do you know that for the first months, I think like 9 months, our forces went there and served without being paid anything. We were paying them from here. We were giving them their salaries, putting their salaries on their account here. They were there, and whatever they were using there, we were giving them. That was, and what was delivered in that situation was better or more than we have seen delivered by so much money poured into a situation when you were there in Darfur. So it's again a question of how do you want to approach a problem. Having independence to do, it doesn't matter the size. Rwanda is not by any standard a big country. We are one of the smallest countries, I think, in the world. But does that stop us looking around for what we can do and within our means and do it? Or deliver whatever we can somewhere else, first looking at what is within our means? So it's that sort of approach that must have built on during that discussion that happened recently. There is and by the way, looking at what makes you independent does not remove the fact of the need to work together. Work together, but start from a point where you people coming together, each one of you must be saying, suppose the worst comes to the worst and I'm on my own.
how do I survive? How do I operate? How do I deliver to an extent whatever I need to deliver? Thank you, Excellency. In the interest of time, may we take just one last question? I don't know how many, can see many faces here, people. Maybe we try and shorten questions, and I also try my best to shorten my answers, and we take more people. Thank you, sir. We'll take 2 to 3 more questions. We'll start with you're the center. You've taught me to say so many things. I never used to speak like this, but you made me talk and talk and talk and talk and Muraho. Yes, Baroness. Joel Talargi here from Ethiopia. I'm a tech content creator as well as software developer. So I'm here for the forum. Thank you for this chance, Your Excellency. So I have a very critical and short question for you regarding technology and AI for Africa. So to make it short, AI systems are learning what Africa is from data. So systems learn from data, and that data is wrote about us that we didn't write. So Africans didn't write those data that AI is learning. And we have the youngest population on Earth, which is a very big thing, and the thinnest digital footprint of our own making. So my question is, what will African governments do differently this time? Not to consume AI, but to make sure that Africans creating content, data, and stories today are the ones training how models that will define us tomorrow. Because every decision being made around the world is being influenced by AI. And AI is good if the data that it's trained on is good. If it's bad, it's going to be biased. And also AI is going to take jobs, and AI is going to affect the education, entrepreneurship, and every sector. Right. Well, so that's a good question. But the problem doesn't start with the AI. It's not, AI is something recent, right? Meaning for collecting data and not doing much with it and collecting it in Africa is something that precedes the era of AI. So, but it goes back to that question, where Africa, whether it is AI or anything else that will come in the future, and we shouldn't be taking all this long to be part of the conversation, the global conversation. How can we keep referring ourselves to, as people who are left behind, who AI comes, is the data, it is collected from us, it is going to affect us because those who are developing systems are using yes, that is the problem that has been there for, let me say, the last 100 years. We really need to change that conversation and just like in your own way, your talent, your profession, you're in, and so on. Many Africans have that knowledge. They have, in fact, sometimes they are the ones working for those institutions or those companies that develop AI systems. You find they're Africans. So we need to resolve a bigger problem on our continent where, yes, we need to be at the same level with the rest across the world, because we can. Why is it just a given that Africa must lag behind everybody? No. So, but what you're saying is true. But it shouldn't be that way.
something we need to change. We're already too late in doing that. Too late. We should have done it 20 years ago, 30 years ago, even on other things and in other areas. So the conversation around this African governance and the mindset and so on and so forth should be making a dent, at least in, shaking Africa into this position where we can't keep being onlookers and just having things about ourselves being taken care of by others. I mean, just imagine it for a moment, what that means. Why? Why should it be like this? But it's not just asking questions, you should also find answers. And the answers are in this room. They are in another room next, and another room on our continent. Yes, let's make the investments that are needed. We've already made the investment, let's say, in our young people and others grown who have developed certain capabilities. They are there. And so why don't we bring our heads together and do it without waste of time? Thank you, sir. We'll take the next question from Joseph. Murakoze nyakubahwa Perezida, nitwa Joseph Hakuzwumuremyi, naturutse ku kinyamakuru Umuryango TV. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Short question. Tugire short duhine. Yego cyane. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo cy'icuruzwa ry'abantu ahanini kibasiye urubyiruko, ariko ranababwira ko kuva tariki 15 z'ukwa gatanu 2026 hari abanyarwanda bafungiye muri Madagascar bageze muri 5 b'urubyiruko bagiye gucuruzwayo, nyuma babafunga bashinja icyaha bakorewe ahubwo. Imiryango yabo rero basaba ubufasha, ariko hano hari n'urubyiruko rwaturutse hirya no hino muri Afurika, kandi n'icyo kibazo n'abanyarwanda bafunganyemo n'abandi bageze muri 21 bava mu bindi bihugu byo muri Afurika. Nagira ngo mugire message mutanga muri rusange. Icuruzwa ry'abantu ni ikibazo kinini cyane kitari mu Rwanda gusa, kiri ku isi hose, cyane cyane yenewe abanyafurika. Baravuga bari Madagascar, hari abo tubona bari mu Bushinwa, hari abo tubona bava mu Buhinde, hari abo twumva bafatiwe mu bihugu byo mu Gulf region, hari abantu birirwa bafatwa, polisi n'izindi inzego in fact zirirwa ku rugamba ziba zifata baravuga abatwawe Madagascar cyangwa bariyo n'iki. Hari abo bafatirwa ku mipaka hano bafite abantu babatwaye, babambutse imipaka, babategereje hakurya, kumva ngo bamutwaye ahandi, hashira igihe tukazabona batubwira ko hari abantu b'abanyarwanda. Iyo kibazo kirakurikiranwa, tugerageza inzego zibishinzwe z'umutekano zigerageza gukorana n'izindi nzego z'ibihugu bindi kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Nta kindi numva nakivugaho usibye ko abo babonetse bakeneye ubufashwa bakwiriye gufashwa. Ubwo ngira ngo inzego ziri hano zibishinzwe ari na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bakorana n'izindi nzego bakabikurikirana icyo cya Madagascar bakamenya ko giteye kigashakirwa umuti. Thank you, sir. We'll take the next question from Sam. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Sam Karenzi, ndi umunyamakuru usanzwe wibanda ku makuru y'imikino. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rumaze igihe rushyira ingufu mu kubaka ibikorwa remezo bya siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Mu minsi mike ishize amakipe yacu yaba y'igihugu ndetse n'amaklub amaze iminsi yitwara neza
uko mubibona football final yabiri mu murongo muyifuzamo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Niyo ko ntemeranya nawe kwitwara neza bikiri hasi kugera hirya. Nabazaga nti murabona hakorwa iki noneho kugira ngo gume mu murongo mwiza cyangwa ikomerezeho? Niwe nabaza naho ntabwo nagerageje ibyo nshoboye, ndafasha ndasunika ndagira ntariko ntabwo mbizi, ntabwo nzi icyo nafasha kindi kirenze, ariko nukomeza tukagerageza. Ariko ikibazo nitwe kirimo nk'abanyarwanda n'abakinnyi n'abandi, ikibazo kiri muri twe, tukivanyemo byatera imbere. Uribuka mu minsi yashize najyaga mbabwira hano, ukabona abantu barakina imipira biba n'ahandi, ariko njye simvuga iby'ahandi, ndavuga hano yewe. Abantu ugasanga n'imyifatire gusa n'imico, hanyura ngo baragiye babwira abantu ko abatezi b'umupira bagomba kugura imisatsi bakishyira ku mutwe, cyangwa bagafata iyo ku mutwe yabo bakayiziringa ukuntu bashatse. Ibyo bikaba gukina umupira, cyangwa bikavaho bikajya mu kuraguza, bikajya mu birozi, bikajya noneho byangiza bikaba no kwiba na mikoro yarakwiye kuba arimo, ugasanga ubwo se wenda n'ahandi birahaba kandi birahaba, ariko genda avuga ibitureba. Ntabwo abantu bashaka kugera kure, ugira uko wifata, ugira uko witwara, ugira uko aho uhanga amaso ukaba ariho ushyira ingufu, ariko ibintu biri aho ntabwo niho mbura uko nafasha. Narafashije naho nashakishaga n'amafaranga, nkafata n'umwenda nkabaha, kubera ko bije itabonetse ihagije, ariko ukabona hari ikintu bitaza mu bantu, bakajya no mu matiku, bakajya mu bintu byo kwangana, bakajya mu ntambara no hagati y'itimu ubwayo muri imwe, cyangwa hagati y'itimu imwe n'iyindi, ugasanga niho ibintu bya wagabanya ibyo byose navugaga, bimwe bifite inoze, tukareba neza, ariko tugatangira no hasi, abana bato bakarerwa ku buryo bazamuka umuco w'igihe cyashize cya kera, wasangaga umuntu umukinnyi bamuvuga gusa kubera ko izina ryavuzwe muri 76 rigahora ari iryo, akarinda no nta wundi bazamuye inyuma ye. Bikwiye guhera hasi, abana ariko noneho the culture, the environment, ibintu bifite, ndetse bakava no muri ibi, ubwo nabo bashobora kujya gukina umupira babanza bakajya mu biyobyabwenge cyangwa mu biki, byose ni ibintu abantu bakwiriye ibyo nimushaka ko dukorana nanjye nkagira uruhare nkabibafashamo, muzampamagare nzabikora, ariko noti ibi bintu by'akajagari biri mu marozi, biri mu nzanguro, biri mu myitwarire, ntabwo ibyo nabijyamo. Nahagaritse no kujya, ntabwo nzajya nta mafaranga ngo ishyire mu bintu bijyamo aho, sibyo? Excellency, nari mbigendeye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse kwitwara neza muri mikino ya FIFA Series yari yabereye inaha. Rayon Sport iherutse gutwara igikombe cya Sekafa nacyo cyabereye aha, numvaga bitanga icyizere, kandi nari nabonye mwatangiye no kugaruka kuri stade. Ndagaruka ariko nkataha. Nk'ubwo uravuga ibyo ngibyo iby'amakipe tuvuga,
ariko ikipe y'igihugu se bivugaho iki? Ntabwo bikwiye guhera kurangirira aha. Ndavuga umupira w'ayo makipe uzamuka neza ariko ukagera no ku gihugu, n'igihugu kikagaragaraho cyifata neza. Impamvu byo bitaba ni ukubereye. haracyarimo byinshi byo gukosora. Harimo byinshi tugomba tubikosore, two kubinyura iruhande tubikosora uko bikwiye. Naho yewe umupira rwose ibyo birahari, biri garantide, ariko ariko mbona bindenze nkisubira inyuma nkajya kwikorera ibindi. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari mfite ikindi kibazo. Abantu bari muri media ndetse n'aba content creators dukomeje kugorwa n'ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga zitari monetized. Ubushize mwari mwagitanzeho umurongo nyakubahwa Perezida. Ikibazo sinzi aho cyahereye, niba twagishinze na minisita bijyanye n'ibintu bya ICT byahereye. Hari icyo bakoze, hari wabazi niba hari progress. Arubize? Okay. Ariko tuzongere tugerageze dukurikirane turebe. We take note of that. Ariko ndibuka ko mwakivuze, twanakivuzeho, ndetse abantu basezeranya ko bazakoresha inzego zibishinzwe hakagira igikorwa, ariko ubu niba nta cyabaye tuzabikurikirana turebe. Thank you, sir. There's somebody who kept putting up each hand where somebody else who yes. Hello, Mr. President. Thank you so much for letting us to be here as content creator. My name is Abdel Basit. I'm from Morocco, and I'm so happy to be here. The question that I want to ask you, and it comes from my followers from Morocco and from some other countries, that said, what the challenges that Rwanda get to be clean as that match, because I really surprised for that the things that I see. And you are doing great job, and I hope the best for Rwanda, and I will visit again, inshallah. Yeah, most welcome. But it's a choice again, as we said. We try. I mean, this has been. And it's not only in Kigali, by the way, even efforts in rural areas are being made to try and clean environment. These are some of the things I said. And I kept asking, in our own discussions, knowing, all of you here, or people in Rwanda, they have homes they come from, the homesteads and so on. And I used to give an example for a homestead to look or to be kept clean. Does it require foreign aid? Do you need foreign aid to clean yourself or to clean a home or environment? So we raised it to the level, we said, yeah, even our country, much as we are not a wealthy country, if we raise it from that concept of a home to a country, people taking care of the environment, we ask ourselves, does the country need foreign aid to keep itself clean? We said, no, we can actually clean it up ourselves, irrespective of our economic status. And that's how it started. Yes, in the first year, it was a bit difficult, people just saying, no, why do they tell me to do this? We kept going. And even I made sure I would show up myself to do some cleaning. And maybe some people said, well, but if the president can go there, why not me? So they started coming. And then later on, they saw the benefits.
because if the environment is clean, it benefits those who live in that environment. So one thing led to another, and so on and so forth. So it's just because we decided to do it, and anybody can decide to do it, anybody can achieve it. And so it's one of the things. And look, as a country, as a small country like Rwanda, you know, again, it's our discussion. We keep having it as a discussion among ourselves. We have a bigger task for people to notice and be associated with us. You see what I mean? So we try to do something that will be visible, and by that we shall be visible as well. There are people who don't have to go through that to be visible, because of what they have, because of their size, because of the... So, but it's like, even let's say in the concept of fighting corruption. If Rwanda, a small country like ours, is known for corruption, who will come to you? They even ignore you. They not notice this small country that is corrupt. They look the other way and go somewhere else. You don't represent anything to them. So we make sure that, let's avoid this thing that will take attention away from us because of how negative it is. Yes, so we cannot afford to be known for corruption because it will destroy us. Yes, we are coming from a very small place already, and then you do that bad thing, you disappear. Well, for me, I'm not one of those who want to disappear. No, I want to be here and seen and for what I am. So that's I'm just giving you a little bit of history and where it comes from. Yeah. Thank you, Excellency. Maybe somebody else there. There's a lady here. One or two. Yes. Thank you, Mr. President. Amazina ni Njoki, ndi Munyakenya, but I live in Rwanda. And I've been here for 4 years, and one of the main questions I get as a Kenyan living in Rwanda from my fellow Kenyans, Gen Zs, is how does Rwanda actually do it? How are they able to have governance that actually works for its people? So as we are headed into elections, what would be the advice that you would give to Gen Zs on how to filter through the noise and actually pick people that will end up working for our benefits and putting our interests first? And my second question is a personal one. That's too much. No, it's just a request. Okay. When it came to elections, I don't want to enter people's attention and start advising. But I get your point. Yes. And if I could, because I'm a content creator and I interview people, I would like to request sit down. It's just like 2 minutes max. Whenever you have the time. Thank you. One day we should come to that. Maybe before you go back to Kenya. I'm here. Yes, for the first one, really, I mean, when it is elections, it is politics, it is sometimes hot everywhere. Yeah, the most important thing is for any country, most important thing is stability. Whatever you want to do, you want to do it towards stability. 2, you want to do it for the improvement of society and so on and so forth. Even governance, politics being part of governance, you want to do politics that will deliver stability and progress.
And for the citizens of any country, therefore, when, like in your case, people who have a voice through one channel or the other, when you want to say things, or do things, you do that in a certain way that contributes. You first calculate, is it going to deliver stability that we want? Is it going to improve the politics to deliver that? Is it going to contribute in any way to the progress the country should be made? So it's a bit tricky, it's broad, it's sometimes amorphous, it has no shape, it has no, but it's around those elements that people have to think along. Yeah, and for the interview and so on, a discussion, I think my people can see some sitting behind you, you get close to them and you can make an arrangement. I'll be available. Thank you, Excellency. Then the other two, maybe quickly. They're ready right there? Yes. Your Excellency, thank you for giving us this opportunity. My name is Roxane Lidvin. I am content creator and I come from Côte d'Ivoire. My question is, Mr. President, how do you plan to ensure that the presence of young people in spaces like this go beyond being symbolic and that they can actually have a say in the decision? Sorry? Yeah? There are things I missed, what you are saying. Can you repeat the question? Okay, I can repeat. Mr. President, how do you plan to ensure that the presence of young people in spaces like this goes beyond being symbolic and that they can actually have a say in the decision shaping Africa's future? Well, it's really not, at least I will say, yes, I have a role to play, but it's not, I'm not the only one to have to shape that. By this I mean even the young people, by the way. You don't have to be told what you will do to shape your future. Sometimes you initiate it, you think about it, you raise the voice, you talk about it. So it's not the president, it's not the minister, and here it's not somebody else to make sure. All of us make a contribution. We bear in mind all that for all our actions. We are saying, yes, how about the future? How about the young people? What role will they play? How can they be supported to do that? But even if you did it the best way, without the young people themselves showing up and, trying it either with this support or not, then nothing much happens. I'm therefore trying to flip the whole argument that the young people have actually a much bigger role to ensure that is the case. Yes, you ensure by the way you behave, the way you work together, the way you develop, but also by way of raising this issue with anywhere where you can raise it so that you are heard and people hear you and factor this in what they intend to do or what they are planning to do. Yeah. Thank you, Excellency. Yeah, somebody was sitting next to her. Jadot? Quickly, we can take it. Then there was one person there. I saw the arm there. One arm. Please go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bagirishya Jean de Dieu, mvuye kuri BNB
FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu myaka 32 ishize u Rwanda rubohowe, politiki y'uburezi kuri bose irimo guha u Rwanda urubyiruko rushoboye kandi rushobotse. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ikibazo cyo guterwa inkunga imishinga y'urubyiruko, kuyihuza n'ikintu bita risk assessment cyo muri za banki n'ibigo by'imari byagoranye. Ibyo bigatuma imishinga y'urubyiruko itabona igishoro, bakaza ku isoko ry'umurimo hano iwacu mu Rwanda bahanze amaso leta, kandi isoko ry'umurimo rya leta ntabwo ryahaza urubyiruko dufite. Turahuza gute imishinga myiza y'urubyiruko rwatojwe kandi rwize neza, ndetse naho rugomba gukura inkunga, na cyane cyane ko bava mu ishuri nta gishoro bafite? Murakoze. Ariko ibyo byose birahari, ibyo byaratekerejwe, bihora biganirwa, ni ikibazo gihora kivugwa. Nubwo cyaba ari ikibazo gihari, ni ikibazo gihari mu buryo either bw'imikorere mibi cyangwa se bw'ibintu bidahagije. Abantu basubira inyuma rero bagashaka uko ese bituruka he, kuki haba hari abantu bangana gutya batabona ubufasha kandi hari uburyo bukwiye kuba bafashwa. Tugashaka iyo mpamvu tukayikemura. Naho ubundi nibwira ko byashyizweho, uburyo bwashyizweho, hari bamwe actually babibonyemo inkunga. Wenda kumva ko hari igitekerezo cyiza umuntu yagize cy'imikorere ariko akabura ubufasha, kiramutse gihari cyiza, nyine ni ikibazo. Abantu mujye mwegera inzego zibishinzwe, zimwe bitagombye kunyura ahandi kure, mu biganire, ndetse bishobora no kuzamuka bikagera hejuru niba hari kesi runaka abantu baba bazi yari ikenewe gufashwa, yashobora gufashwa ariko ntifashwe. Thank you, Excellency. We'll take the last Maybe the last one there. Yes, sir. Darina. Your Excellency, my name is Kayumba Darina, and I am a Rwandan content creator. And first and foremost, I would like, this is more of an appreciation, and as a Rwandan content creator, of course. So I truly appreciate your leadership and the transformation Rwanda continues to experience. And as a young creative, we are inspired by the direction our country is taking, and we are grateful for the opportunities to contribute and tell our stories and be part of Rwanda's future. And I've also created actually a short film about you, and inshallah, you will actually get to witness it. So that was it. I hope one day be able to see it. Yes, inshallah. Okay. Thank you, Excellency. Good. So keep doing the best you can, and let's keep helping each other. And what the government can do, will do. What you can do for yourselves, and you should do. You don't go absent when you could do a lot for yourself. And if we can be of any support, I think it's a question of structuring it and organization, and I think we can help more people than are being helped, maybe, if we approach it the right way. So asante sana. Thank you, Excellency. Wish you a good evening. All right, the others. Ikiganiro rero cyahuzaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abanyamakuru kikaba kigannye ku musozo. Ni ikiganiro twavuga ko Perezida Paul Kagame yahaye umwanya uhagije, dore ko
kimaze amasaha arenga 3 umwanya uhagije umukuru w'igihugu yageneye itangaza makuru uyu munsi. Ikiganiro nk'iki birumvikana ntabwo gikunda kuba, kikaba cyari kimaze hafi amezi 10 kitaba, dore ko ikiganiro nk'iki cyaherukaga kuba mu mwaka ushize wa 2025 mu kwezi kwa 11 umukuru w'igihugu rero akaba amaze kuganira n'abanyamakuru benshi barimo n'abitabiriye inama mpuzamahanga izaba ku munsi w'ejo ijyanye n'imitekerereze ikwiye mu birebana n'imiyoborere hano ku mugabane w'Afurika. Inama yateguwe n'ishuri nyafurika ku miyoborere n'ubundi ryashinzwe na Perezida Paul Kagame afatanyije n'abandi barimo Haile Mariam Desalegn wahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia. Ikiganiro n'abanyamakuru rero cya none kikaba kibanze ahanini ku nkuru ndetse n'izindi ngingo zirebana n'ubuzima bw'igihugu, ariko kandi n'izirebana n'umugabane w'Afurika bijyanye n'abitabiriye iki kiganiro baturuka mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane. Ari nayo mpamvu nk'uko mwabibonye iki kiganiro cyagize ibibazo byinshi n'ibitekerezo byari mu rurimi rw'icyongereza. Jackie Lumbasi turacyari kumwe, ni mugenzi wacu wo mu ishami ry'icyongereza. Jackie, umwanya n'uwawe nawe kugira ngo ubwire abadukurikiye muri make ibyo iki kiganiro n'umukuru w'igihugu cyagarutseho. Over to you. Thank you very much, Deva Murakoze Chane. Thank you for joining us from wherever you are watching or listening in. Thank you for the questions, the comments that you have kept sending. This has been such a beautiful experience. I was seated next to a foreign journalist who said it is the longest press conference that he has been part of. Yeah. And he said, you know what? That also communicates something. So thank you for staying with us all through. As, earlier on, I never got a chance to say this, but I wanted to point out the fact that I liked how we started. Instead of going straight to questions, we started with brief remarks from the president. That was a good thing, Deva. And, it sort of lay the foundation for some of the topics he expected journalists to raise questions about. He mentioned the economy of the country, the constraints that are there, talked about regional integration, of course, said he expected questions from the global stage as well. He thanked Rwandans. I love that. He thanked Rwandans for staying the course and contributing to the building of the nation. And I remember he also said that over-complaining does not solve some of the problems that we face. He mentioned it even somewhere along the way. The president defended the government. Lots of questions came through. We had a question on AFCFTA. Then there was another one on the banning of illicit substances, illicit alcohol. I wanted to point out that the president defended the government's decision because that has been debated quite a lot online and on the mainstream media. And he said there's alcohol that was banned, some of those that were restricted. That action had to happen in order to save Rwandans, protect the lives of Rwandans. When people discuss this issue, we also look at the aspect of entrepreneurship. There are business people that have invested their money. That could be tackled differently, but the president made it clear that the thing here was about prioritizing the lives of Rwandans. And of course, he said there were shortcomings probably in the enforcement of the whole operation, but those are things that could be addressed. Absolutely. The issue of DRC, of course, coming up. And as the president said, Rwandans will
always make this point clear. As long as FDLR is a problem to Rwanda, Rwanda will do whatever it takes to protect itself. Down there, he's talked about the cost of living, pointing out shortage of water, as was raised by one of the journalists. And they said some of the utilities that we lack, yes, there could be such instances. Rwanda has ambition. Sometimes the resources are not enough. But he said, the country is doing everything possible within its means. And he said the solution to some of these challenges sometimes is just the better use of the resources that we have. There were lots and lots of other topics were tackled by the president. Lots of the questions that were raised, he responded to them. And I'm glad that today he gave us such a long time. You'll realize the questions were really many. Thank you, David. Urakoze cyane Jackie rero icyo avuga ndetse n'abanyamakuru batari bakeya bari muri iki kiganiro icyo bishimiye nuko Perezida Paul Kagame yabahaye umwanya uhagije ndetse bakaba bavuze bati aba content creator cyangwa se abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo bahawe umwihariko, bahabwa agaciro muri iki kiganiro, bahabwa umwanya wabo ndetse binajyanye n'ubundi n'inama bamwe bazaba bitabiriye ku munsi w'ejo, n'ubundi n'inama nyafurika ireba umugabane wose wa Afurika. Birumvikana rero impamvu aba bose bari bateraniye hano uyu munsi. Reka mutwemerere tubashimire, dushimire mwese mwakomeje gukurikira ibitangazamakuru byose bya RBA, yaba kuri televiziyo Rwanda, radio Rwanda, radio z'abaturage ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ibindi byose kuri iki kiganiro muraza kubikurikira mu biganiro n'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ndetse na gahunda zo ku munsi w'ejo. Reka tubashimire. Jackie, ndagushimiye, wakoze cyane. Thank you. Urakoze cyane. Thank you for staying with us. You have a lovely evening and stay tuned to RBA. Radio